Ну что, всех приветствую, всем привет на программе Cognition Week Multimedia Studies. Сегодня у нас беседа с композитором, перформером Нилом Лаком. Нил мой старый приятель, с которым мы когда-то выступали, и сразу мне очень сильно понравилась его музыка, потому что она была такой необычной, совсем удивительной. Я такого на тот момент 5 лет назад еще не видел, и меня это очень сильно увлекло, но потом как-то все это дело забылось, и вот буквально недавно мне пришла идея, а почему бы не попробовать и поговорить с Нилом вот в рамках программы, которую организовывают ребята. Ну вот, собственно, мы все здесь. Надеюсь, получится интересная дискуссия. Нил нам расскажет о своем творчестве. Вот. И у нас будет шанс, конечно же, спросить его какие-то вопросы, поговорить с ним. Нил очень открытый человек, очень дружелюбный в этом плане, всегда готов рассказать что-то, поговорить, обсудить. Так что будем рады вашим вопросам. Okay, so yeah, I just said basically that it's very nice to have you here. I've met you like 5 years ago, and you know that when I've seen your kind of work for the first time, I was quite impressed. I haven't seen much of that kind of stuff, so I always had this desire to sort of share about your music and tell many people about it. But then, kind of for a while, I've forgotten about it a little bit. But then this year, I was like, probably this is the time to do it. So now you're here, and we welcome you at the Cognition Week Multimedia Studies. Thank you so much, Neil, for being here. Yes, so we're going to talk about, well, you're going to talk about your work. We're going to ask you questions, and you know, hopefully everybody's going to enjoy this meeting today. Great, thanks so much, Marat. It's really nice to thank you for inviting me, and it's really nice to be here and to be talking. Like I've never, I don't think my music has ever sort of appeared in Russia before, so this is something of a first, which is nice. Спасибо большое за приглашение, мне очень приятно здесь быть, и моя музыка никогда не достигала России в этом плане, ну, как мне кажется, поэтому это будет интересно. So I thought I've basically prepared a number of clips and some images and slides. So if I thought maybe it's good just to kind of share those and talk at the same time. If that's okay. Да, я сейчас покажу слайды и буду просто и картинки, слайды, музыку, видео, и я буду вместе с этим тоже говорить и рассказывать о своем творчестве. It's more interesting than just looking at my face the whole time. Да, это веселее, чем смотреть на мое лицо, как сказал Нил. Okay. Can you see that? Okay. We can. Great. I'm not going to go full screen with my presentation. I'll leave it like it's being edited just so that I can still see everybody's faces. Okay. Yeah, так будет презентация выглядеть. So yeah, so my name's Neil, and I describe myself as a composer. Well, I usually describe myself just as a musician, actually. But I'm basically I'm a composer and a performer. But I would say that my practice veers off into other disciplines often. I work a lot with video, I work a lot with sound, I work a lot with kind of theatre and performance and radio and all sorts of different mediums. Значит, меня зовут Нил Лак, да, соответственно, я композитор, ну, музыкант, и обычно я предпочитаю использовать термин музыкант, потому что он более широкий. Ну, вообще, мое творчество, оно работает, ну, находится в таком междисциплинарном формате. Я работаю много с видео, с аудио, пишу для радио пьесы. У меня присутствуют в моем творчестве элементы театра. So I grew up playing in bands and I trained very classically, but I would say my work is sort of moved a little bit further away from that these days in most respects. Да, я играл в группах различных, а потом еще изучал классическую музыку очень правильно, традиционно в этом смысле. Вот, но мое творчество сейчас, оно, в принципе, достаточно, ну, далеко, наверное, от этого классического восприятия типичного. So fundamentally, even when works can be sort of very multimedia, the idea of liveness is very important to me. And kind of actually, I mean, it's very basic, but simply working with musicians and creating things that happen live in a space is if there's anything that sort of holds my work together, I think that's a kind of concern that runs all the way through. So, and often I'm performing myself in my own works. This is an image of a sort of bizarre Christmas concert that I gave a few years ago, for instance.
Моя работа, хоть несмотря на то, что она во многом междисциплинарна, то, что связывает ее, вот тот элемент, который связывает все в единое целое, это скорее какая-то живость исполнения, то есть живость, которая присутствует в работе с живыми музыкантами, и мне очень важно вот это присутствие людей и вот это практические музыкальные навыки, которые рождаются в процессе, какие-то интересные интеракции. Вот, вы можете видеть картинку вот какого-то рождественского перформанса, который я делал, с которым я выступал. And I would say these are now sort of slightly arbitrary images of just kind of recent projects, but perhaps just showing them as I talk, one gets a sense of the kinds of places that my work often happens as well. So sometimes it's in concert halls, but also in galleries, also in like public spaces, site-specific work. I would say, although I do write concert music, I'm doing less of that nowadays, and it's more about kind of bespoke situated projects, perhaps. То есть вы можете видеть по картинкам, что мои перформансы и выступления случаются в разных пространствах, да, иногда я пишу сайт-специфик произведения. Сейчас, в данный момент, я стал писать меньше работ для концертных залов, то есть они случаются чаще в разных местах, и обычно мои проекты, они более как бы кастомизированы под конкретный проект, скажем так, то есть они пишутся под какую-то конкретную задачу, то есть более проектно-ориентированное сочинение, можно так перевести. I don't think my works tend to be about specific ideas or topics often. They tend to be like a little bit more confused. I find it very hard to like make definitive statements about things. I'm a confused human being, but I think there are some maybe some running trends in the work that will come out today. Ну, то есть обычно мое творчество, оно как бы не о чем-то конкретном, то есть я не стараюсь писать о каком-то конкретном, о какой-то конкретной теме или идее. Мои произведения более confused сейчас, в замешательстве, что ли, каком-то, потому что я как человек сам нахожусь в определенном замешательстве относительно многих вещей, и мне сложно делать какие-то определенные утверждения касательно каких-то вещей, но можно сказать, что в моем творчестве присутствуют такие определенные тренды, которые можно наблюдать во многих пьесах. One of the kind of ideas one of the qualities of the work that often people describe when they hear my stuff is that of saturation and overwhelm, a way of, I think often in my works, there's a sense of kind of bombarding the senses in some way or challenging the senses or kind of offering sort of too much information as a way of, for me, as a way of, I think it's a way of opening up spaces for interpretation in the work. And often that means using kind of multiple technologies sort of simultaneously. So live stuff, recorded stuff, video, language, text. Когда люди описывают мою музыку, обычно используют они такие термины, как насыщение и перегруз. Ну, перегруз в плане эмоций, чувств. Вот, и в каком-то смысле это действительно присутствует в моем творчестве. Я часто использую много разных медиумов и технологий одновременно, да, допустим, звук записанный, да, видео записанное, язык, текст, чтобы как раз создать вот это ощущение перегруза какого-то чувственного, и этот перегруз, он будет создавать вот это новое пространство для интерпретации какой-то интересной. And I think also in lots of my work, there's it's concerned with the relationship between a live performing body and the fixed or the recorded. So it's often about placing a live performer in a state of jeopardy or pathos. То есть достаточно часто в моих произведениях вот еще такая интересная исследует соотношение между живым исполнителем, его телом и записанным медиумом, допустим, да, которое вот именно этот контраст создает такое состояние jeopardy, сложное слово сейчас переведу. Опасность. Danger, even. Да, то есть сейчас что-то меня заклинило. Ну, то есть состояние того, что все может пойти не так и сбиться, скажем так, вот, какой-то опасности, да, вот, и трогательность, то есть
патетику, то есть как это влияет на чувственное восприятие. So yeah, the kind of I like the messiness and the fallibility of something happening live, or the idea of like the potential spontaneity of some chaotic live element within a fixed media structure. There's like there's a tension there. There's also a kind of potential emptiness and kind of sadness to that relationship. And I think often in my work that sense of kind of I think about emptiness and the void and ghosts quite often in the work. It's horrible and it's morbid, maybe. Death, В общем, то есть меня интересует вот эта беспорядочность и возможность ошибки живого, да, в отличие от того, что фиксированное, да, какое-то, допустим, медиа, то есть живое исполнение, вот эта живая интеракция или какая-то спонтанность, которая тоже может возникнуть в процессе этого живого исполнения, вот. И поэтому присутствует такое определенное отношение, достаточно напряженное, да, между фиксированным материалом и вот этой рандомностью, скажем так, да, спонтанностью живого выступления, которое производит для меня такую определенную пустоту и определенное отсутствие, и, может быть, даже грустность в каком-то плане. Вообще, во многом мои работы, они про вот эту как раз-таки пустоту, про этот пробел, да, ghosts, as in the ghosts, right? Literally ghosts. Окей. Как ghost по-русски? Призраки. Призраки, да. Буквально призраки, да. И даже смерть в моих работах тоже присутствует достаточно часто, что-то вот такое странное и страшное даже. But also ghosts as allegories and poetics, but also literally. Это и аллегория, и поэзия в каком-то плане, да. So I've prepared a number of works to kind of to look at. Whether we get through all of them within the time, I don't know, but we'll dip into like a number of different diverse projects. Да, я подготовил пару работ, не знаю, успеем ли мы посмотреть все, но давайте начнем вот с этой и посмотрим, как пойдет. So this is a piece from about 4 years ago that I wrote for, it was a commission for a contemporary music festival in London that has its own festival orchestra, the London Contemporary Music Festival Orchestra. Да, я написал эту работу, пьесу 4 года назад примерно, это был заказ London Contemporary Music Festival, у них вот был свой оркестр, мне нужно было написать заказ для этого оркестра, который у них домашний, скажем так. The festival at this time was happening in a huge space, a huge underground space in London that's an ex-factory. So it's large and it has kind of a huge ceiling. It's like a cave, basically. Да, то есть когда происходил этот фестиваль, он, собственно, находился в таком большом пространстве, бывшей фабрике, и с большими очень потолками и во многом напоминал пещеру. And so I decided to create a piece that was that would use the space in its entirety. This is the first time I'd written for orchestra, a professional orchestra, and I have a sort of problem with orchestras generally, in that they're this sort of kind of bourgeois institution, and also I'm so used to kind of like working in depth with musicians for a lot of time, and I found the kind of labor division of an orchestra problematic. This idea of having lots of people paid a relatively small amount of money for like a very short amount of time. So the piece is in some ways about kind of challenging that kind of hierarchy of the orchestra. Во многом я хотел поработать с пространством, вот, то есть задействовать все пространство этого помещения, да, достаточно большое. Но в то же время это первый раз, когда я работал профессионально с оркестром. Для меня это было очень интересно, но с другой стороны, конечно, у меня есть определенная такая вот, скажем, проблема, да, с оркестром в том плане, что оркестр это такой достаточно буржуазная, да, институция во многом, и разделение труда там тоже такое присутствует, что работает много людей. И даже если они играют не очень долго, им все равно платят мало, и у меня с этим тоже были определенные такие вот вопросы к этому. So in this piece, that the orchestra is put on an equal level to a number of other sort of medias. There's a screen at the other side of the hall playing things. There's like recorded sound. There's me on a separate stage
giving the most pathetic performance that I could possibly muster. There's various sort of soloists that appear in different parts of the hall at different times, and the orchestra is kind of revealed or masked, but nothing quite. The piece is designed as a structure which is always subverting itself, always kind of falling apart. Nothing quite connects together. And the audience are in the middle of this kind of overwhelming, fractured structure. Да, ну, соответственно, тут присутствует у нас оркестр, да, на главной сцене, и он как бы помещен, находится, скажем, в одном ряду с другими музыкантами и другими медиумами. То есть там присутствует проектор, да, в другом конце зала. Я выступаю тоже в одном месте, где я такой достаточно жалкий перформанс, собственно, делаю. И, по сути, нету какой-то такой темы, которая бы соединяла все воедино. То есть постоянно пьеса сама себя, ну, то есть подрывается изнутри, в том плане, что нет какой-то единой, да, может быть, связующего звена. And this kind of, I suppose this, I will just play a clip that's about 10 minutes long, maybe. But I think that this, it's also maybe worth noting that this, although this isn't like, I didn't write this as a political expression. Specifically, it was very much at kind of the height of the Brexit debate, or kind of in the middle of that. And sort of now looking back on it, I can see there's probably something in this about about kind of divisions and this inability to come to a consensus. Ну, несмотря на то, что я ничего политического в это изначально не закладывал, написана была эта пьеса во времена бурных дискуссий про Brexit, и уже вот смотря, ну, то есть, как я вижу это сегодня уже, что, конечно, это повлияло на саму музыку, и во многом это отражает, возможно, какие-то вот эти разделения, да, неспособность найти консенсус в обществе. So I'll play a clip now that is sort of comes in as this sort of fracturing reaches a climax, and then at the end of the piece, this beautiful compere appears, glamorous compere appears, and kind of leads the audience in a like a horrific sing-along at the end. Да, то есть я сейчас покажу клип с кульминацией, да, и в конце можно будет заметить, как вот эта женщина-перформер, она начинает петь, и все начинают ей подпевать в конце. Floor meets you, meets man, meets woman, meets dog, meets tooth, meets top, meets bottom, meets happily ever after. Eggs. Okay? Oh no! Exacerbatedly. This is bad. This is the end. This is a tragedy. This is a traumatic echo. This is so bad. This is tragic. This is Oh no! Extremely again. Futuristically projected. Hour early. Inevitably going on. A minor. A minor flesh wound is the
worst possible outcome. It's the most manageable outcome. A minor flesh wound is the most likely outcome. It's the best possible outcome. A minor flesh wound is literally everything you've been working towards. It's a minor flesh wound is everything you could ever want. Tragically, a day later. Okay? Oh shit. Oh shit. After all that, I'm here. A gross, goddamn echo, a pure togetherness, a forced suturing of your mind's old-fashioned heterogeneity. The end. Except it's not the end because we have to force this towards some kind of collective happy ending. These individual physical bodies here. Sorry, this is a bit clunky, but we'll skip forwards. It's very important that I'd like you in this space with me, here, now. In this room, to sing along with me. Full-bodied, full of gas, full of music. Does that sound okay with you? I said, does that sound okay with you? Okay then. Here are the words. Here's the tune. Take it away. A grin all together now. A faulty stitch across the wound. A holy beginning again. And then we go straight into the repeat. A grin. And then we keep repeating again and again until the happily ever after. Everybody ready? I said, is everybody ready? Here we go. A grin all together now. A faulty stitch across the room. That's great. Keep going. Come on, everyone. Maybe even louder. All together
Okay, so the whole piece in total is about 15 minutes long, but it ends in this kind of intentionally kind of horrible, ambivalent, unsteady sort of unison. Ну да, то есть пьеса, в принципе, идет 15 минут, но вот она заканчивается именно таким образом, в таком амбивалентном, странном, каком-то неопределенном вот концовке, где все поют. Can I just add my own comment from, because I've been there, just want to share it with people, how it felt in the room. Okay. Да, я просто хочу поделиться, что когда я находился на этом перформансе, ну, к сожалению, запись не передает как бы всего удовольствия от этой пьесы, потому что действительно в конце все начали подпевать, все начали веселиться, это было перед Рождеством, и как-то создал такую очень приятную атмосферу, поэтому вот мне это очень понравилось. I just said that it created this very Christmassy kind of mood, everybody sang together, you know. It was about this time of year, wasn't it, Marat? So yeah, it was like December. Up to Christmas. Yeah. Yeah, было перед Рождеством. So I'm happy to take any questions as we go, or I can carry on. Okay, well, let's see if we have questions. Кто-то хочет что-то спросить? Я так понимаю, что зрители были не фиксированы, да, в одном месте, то есть они постоянно переходили куда-то. So the people went, well, yeah, I can answer your question. Ira is asking if the people were located in one particular place so they could move freely. I think there was no order, right, to where people stood or sat. The audience? Yeah, the audience, sorry, yeah. There was no limitations, but I mean, the way that the space is constructed, it's people were sort of basically in the middle of everything. In that space, normally the kind of floor area is occupied by an audience, and the way the festival curates itself, there are a number of stages around the space that the audience sort of turn around to face at different points. Ну, то есть, по сути, да, так устроено пространство, что публика находится в середине, но присутствует много разных, так сказать, вот этих сцен небольших, и, соответственно, можно посмотреть в одну сторону, посмотреть в другую, и вот как-то окружен как бы разной музыкой и разными исполнителями в каком-то плане. Yeah, so the piece was really written with that kind of energy and layout in mind. Да, то есть пьеса писалась вот с этой энергетикой и с расположением, да, зала уже как бы во внимание это принимал. Cool. Okay, I'll carry on then. I think let's roll. Yeah, okay. So I wanted to sort of like sort of immediately diverge a bit and talk about something completely different. That is kind of traditional Japanese theatre, which has been this. Can you see is the image coming up again? Yes, it is coming fine, up. Yes. Great. Which has been like a concern for mine, an interest of mine for a long time, and there's like a couple of concepts of it. I've studied certain forms of Japanese theatre in a reasonable degree of depth, and there's a couple of one particular sort of concept of mediated disembodiment that has, I think, kind of informed a lot of how I think about the kind of multimedia landscape. Ну, значит, да, я хочу сразу перейти во что-то абсолютно противоположное, то, что не относится как бы к предыдущему. Это японский театр, который является моим уже интересом личностным, да, которым я увлекаюсь. Вот, и концепт вот этот, сейчас, правда, мне будет сложно перевести, Mediated Disembodiment, сейчас я скажу. То есть Mediated — это в плане что-то является посредником, а Disembodiment — это когда тело не присутствует в теле. То есть какое-то посредничество без тела, если так можно выразиться. Не знаю, понятно или нет. So there's you find it a lot in kind of there's a medieval form of Japanese theatre called No, and then these sort of Baroque, I suppose we might call Baroque forms of theatre of Kabuki and Bunraku, which is a doll theatre. Ну, значит, да, есть средневековый тип театра, который называется «но», а есть вот уже более барочный, который, ну, кабуки, всем известный, или... What was the second one you said with the dolls? Bunraku, it's written here on the slide. Bunraku, yes. So Bunraku — это с куклами, соответственно, театр. The fascinating thing for me about Bunraku theatre is that there are the kind of the construction of character and of presence on stage, or the presence of a character on stage is kind of distributed spatially, sonically, and visually.
То, что меня интересует в театре Bunraku, это то, как именно конструируется характер и присутствие, ну, то есть характер, вернее, персонажей, вот. Как это конструируется на сцене, как они присутствуют по звуковому, да, расположение пространственное, визуальное. And it's at once both kind of jarring to experience, but also kind of weirdly cohesive. And I see this as like a kind of parallel to how one might work with kind of multimedia in a contemporary sense as well. Ну и во многом это так сначала непонятно и тебя, может, сбивает с толку, но с другой стороны что-то присутствует в этом театре, что связывает это воедино, и во многом это дало мне мысли, как можно тоже работать с, извините, междисциплинарной музыкой, да, с междисциплинарным творчеством. So firstly, the dolls in Bunraku, they're these huge, like heavy things. You can see them on screen here. And each doll is puppeteered by 3 puppeteers. One, oh God, I'm getting a FaceTime call. I'm just going to decline that. I can translate the phrase in the meantime. Вот эти куклы, они являются достаточно большими куклами, как вы можете видеть. И каждую куклу играет, по сути, 3 человека. So first of all, the kind of unmasked, the puppeteer you can see with their face unmasked is controlling the head and the right arm of the puppeteer, and that takes they train for about kind of 30 years to be able to do that, or 20 years to be able to kind of do that. То, что интересно, интересно то, что вы можете видеть, что маски не присутствуют на кукловодах, и вот они контролируют голову и правую руку, и чтобы чтобы научиться этому мастерству, процесс тренинг занимает 20-30 лет. And then these two hooded people, one controls the left hand and the other controls the 2 feet of the puppet. And so there's 3 people manipulating the kind of body of one character. But you said there's 2 hooded people. I think there's only one on the picture, no? Yeah, but you can only see because one of them's controlling the feet, so they're probably ducking down quite a lot. Oh, I see. So there's 4 in total. How many? Sorry. I reckon there's 6 people in this image in total, but you can only see 3.5 of them. Ну, в общем, смысл в том, что 2 человека еще, которые в капюшонах, да, то есть по идее, один человек без капюшона, а 2 других в капюшонах, один из них контролирует левую руку, а другой человек в капюшоне контролирует ноги куклы. И вот Нил говорит, что здесь, наверное, 6 человек одновременно присутствуют, которые вот разыгрывают этот театр. And then the voices of all of these characters are not voiced by the puppeteers, but by a pair of offstage musicians, Gidayu musicians, and it's normally a shamisen player and a solo vocalist, normally a male. I mean, it's a traditionally all-male theatre. Now it's a little bit more diverse, but everything is voiced by this one guy who embodies all of the characters on stage. Ну да, то есть вот Нил говорит, что раньше, во-первых, это был театр, в котором участвовали только мужчины, но сейчас уже допускаются и женщины. Озвучивается это все одним музыкантом, соответственно, то есть мужчины в данном случае. Вот. И аккомпанемент музыкальный тоже, вот эта пара человек исполняет его. Sorry, what are the instruments again? It's a shamisen, so a 3-stringed kind of Japanese banjo. Shamisen, как банджо, только из 3 струн. And that's it. And that's it. And sometimes there are other offstage musicians playing percussion. И иногда бывают другие музыканты, которые на сцене находятся, они играют на перкуссии, на ударных. So this is a picture of the stage, and you can see the musicians are on this is actually a larger group of musicians in this case, but on the right-hand side of the stage, the puppets are in the middle. You can see on the left hand, there's this offstage room where sometimes there's percussion. And so like the presence of these characters are kind of spread across whatever it is, 40 meters, 50 meters. Тут можно видеть сцену, да, достаточно большую, на которой в центре находятся непосредственно сами куклы с кукловодами. Справа можно наблюдать группу музыкантов, достаточно большую в этом случае, а слева можно видеть такое небольшое, ну, как бы помещение, что ли, в котором находится обычная перкуссия, как раз ударные инструменты. И во многом, что мне было здесь интересно, это то, как вот этот именно персонаж, да, как эти театральные персонажи, они во многом по сцене распределены. То есть сосредоточены не в одном месте, а во многих разных местах. Okay, I'm going to play short, just like a 1-minute clip of a performance, but in kind of academic literature, this distribution of character is sometimes referred to as a kind of mediated
disembodiment of character. And I like this phrase quite a lot. Ну вот в академической литературе вот это распределение персонажа, оно и так и называется Mediated Disembodiment. Вот сейчас я проиграю короткий клип, покажу вам. Okay. Great, and it's this kind of distribution of character, I think, and this sort of fracturing of the body on stage that are very sort of intentionally in a lot of works have tried to explore. Ну, вот именно этот концепт как раз, когда распространен вот этот, да, персонаж во многом по всей сцене, вот это именно расчленение, может, в каком плане, это то, что меня очень интересует, и то, что в своем творчестве, да, я попытался реализовать. And that maybe comes across like most clearly in this strange little piece of mine, Deepy Kaye, which is a piece that is designed to be, it's sort of written for a video. It's written with like the video edit and the sound edit in mind. So it exists in its purest form as a film, this performance. Ну и, наверное, этот концепт лучше всего иллюстрируется в этой пьесе небольшой Deepy Kaye, которая существует как бы как видео. То есть она писалась уже сразу с пониманием того, что она будет существовать в видеоверсии со всеми там, со всей редактурой и так далее. So the piece is a sort of the piece is a musical setting of a number of like pieces of fan fiction that I wrote myself about the actor David Patrick Kelly, who is a sort of, he's one of those actors that kind of like you reckon he's not that famous, but he's sort of also, and he's at various times in my life kind of intersected with my cultural interests. Это, да, то есть пьеса базируется на каком-то небольшом количестве фанфиков, да, текстов, которые я написал про актера Дэвида Патрика Келли. Он во многом является таким как бы вроде бы известным, но и в то же время не очень известным актером. Но, в принципе, если его увидеть, то ты вспомнишь, что вот такой актер был где-то, да. Вот. И что интересно, что это в разные времена моей жизни как-то совпадало с моими именно интересами, возможно, какими-то культурными. So here he is in the 1985 Arnold Schwarzenegger movie Commando, which I've loved since I was about 12 years old. Вот он тут фрагмент, как-то кадр с фильма «Команда», по-моему, по-русски называется, 80-го года. Sorry. No, I was just trying to remember the name, the Russian name, but it's fine, okay. A little later, as I was sorry, I didn't say, yeah, you were 12, you liked this film, right? Oh, I don't know. Well, from 12. I mean, I still love it, Marat. В общем, мне очень нравился этот фильм где-то лет с 12. A little later, like as I was getting interested in weirder stuff, like he crops up in Twin Peaks. He's in the original Twin Peaks series and the kind of new Twin Peaks series as this kind of stoner character. Ну, то есть он в Twin Peaks присутствует и в оригинальных, и в новых, как вот этот персонаж, который много, мне кажется, употребляет веществ. but also he's
in my PhD, I was researching a lot the work of this avant-garde theatre director called Richard Foreman in New York. And David Patrick Kelly actually starred in many of his sort of kind of really kind of experimental avant-garde plays in the 70s and 80s. Sorry, let's break it down into slow ones because there's a few names I need to say. Sorry, so this is a play by, so I'm very interested in the avant-garde playwright Richard Foreman, an American, Когда я занимал, ну, то есть делал PhD свою, занимался программой PhD, да, я изучал много вот творчества Ричарда Формана, и Дэвид Патрик Келли участвовал во многих его пьесах из 70-х, достаточно экспериментальных и авангардных. Yeah, so he feels like an entity in the universe to me that keeps coming through my consciousness, and so this piece, well, maybe you can translate that bit first, Mara. Да, то есть это такой персонаж, который в моей вселенной постоянно, ну, как-то входил в разные моменты в мое сознание, так вот достаточно удивительным образом. So this piece, Deepy Kaye, the idea is through narration and through sound, I sort of conjure the outline of this person, David Patrick Kelly, but never name them or reveal them clearly. But he hovers as kind of like a phantom presence almost in the middle of kind of a sort of maelstrom, a sort of storm of media, of kind of like images and sound and edits. Ну, то есть, по сути, в этой пьесе я никогда прямо не называю его, но во многом материал, который я использую, материал чтеца, да, он вот как бы выковывает его характер, никогда прямо не называя. Вот. И во многом, да, это конструируется за счет использования разных медиумов. It's 1985. I'm 34 years old and preparing to shoot the elaborate shopping mall scene in the movie I draw on Oriental acting techniques I learnt a while ago. 1. Look in the mirror and regard yourself. 2. Embody another human body. 3. The training assistant director, Karen Gaviola, knocks on the door, interrupting. Problem. Not shooting on a soundstage, but on location. The dialogue is going to be too difficult to record live. You and Arnold, you will need to overdub everything sometime in the future. I know Craig Heath, the set's boom operator, and go and find him at the cruise craft stand. I heard about the troubles with the mall. Yeah. I saw a picture in my mind. Cool, shoot. I think I can make it out of my mind. A sketch idea for an improvised Fisher boom stand on the back of my hand. It's a technique which allows for much more detailed and accurate capture of super localized sound. They tried a suggestion with mixed success. In the final edit, though, they keep the live sound in the car park, where Schwarzenegger rips out the car seat before running down and killing him. Funny guy. But nowadays it's like 2015. And I'm back with all the perspective that offers. Now in my 60s, an actor reincarnated as Charlie, a hand for hire, cleaning up after the unnecessary violences in the movie franchise. Charlie is a tough role to play because with no exposition, he's got to convey 1. Decisiveness. 2. Inscrutability. 3. Numbness. 4. Warmth. I say to myself, how can I be in this? It's 1997. With no exposition has to convey 1. Surety. Yeah. 2. Paucity. 3. Arrogance. And 4. Sexual magnetism. I say to myself, how can I be in Charlie's this? scene became one of the least favorite moments of both and 2. But it's one of co-star Ian McShane's favorite scenes of the first film.
1990, and I'm playing the lead role in the theatre in Hartford, Connecticut. The play is called Wojciech. It's basically a guy in a confused mental state who ends up drowning. Later on, the lighting crew reassessed and found there was no problem. The ringing must have been an auditory illusion. It wasn't true. It wasn't true. It was true. It was true. What is it? What? Speak to me! Speak! Forget that. Here's what really happened in 1990. Don't feel too confused. I have nice moving nature and it gives fun. This untruthfulness is We're normal. on a break the truth. Deterioration is inevitable. These memories are licks of dull paint. Your image of this chap Really struggling to get the band to stop inside. Are just an avatar that hovers over I everything. said to him, maybe we should have flash metal down because their biggest monster for that you can open up any audio or video when the one show the viewers kind of sense of audio visual. 4 years on. Whoa! I can't believe I'm on stage right now. Okay, you're watching a guy who glues his ear to the screen and half hears. You at home? Check your pulses. What famous movie star do you think I resemble? This is pretty dumb, maybe. Sometimes I wake up after leaving the TV on too long, and the station drifts into my third eyeball. This is definitely pretty dumb, maybe. This is not your foot. This is a poor fidelity reconstruction of a late scene in 2017. He's older. This is not your foot. He's stoned. 2-camera shoot, first and third person perspective. This is not your foot. His foot talks to him. He is in a constant, deep, uncomfortable lunge. Here's where those mime skills come in handy. A pitch. This guy captures his physical and psychological form in a new medium for deployment indefinitely, alternatively, futuristically, supernaturally, posthumously. A happy ending. Maybe. Just realized I'm wearing the same shirt in both performances, which is Yeah, I wanted to ask you. I thought it's like a thing you do, like just to wear the same colored shirt. No, other shirts do exist. Окей, ну то есть это не случайно одинаковая футболка. Так совпало. I wonder, there was a couple of other just like shorter kind of clips from other pieces that I wanted to play, but I wonder whether we just press on with it or if there are questions, we can take them now as well. I've got a question, but let's see if maybe somebody else has a question about this work or something. Yes, I do have a question as it happens. Neil, first of all, I am absolutely fascinated by what you have just shown us. And I have actually two questions. One is a small one, and the second is a little bit bigger. The first is, did you do the editing yourself in this piece? Video editing, I mean. Sorry. И перевести хочу, или как? Ты хочешь... для зрителей? Ну да. Ну, хорошо, тогда I'll translate it to Russian. Мой первый вопрос Нилу связан с тем, сам ли он сделал вот этот видеомонтаж, который сейчас мы видели в этой пьесе. Yeah, so I tend to, I'm basically really, yes, I did is the answer, but I'm really fascinated by the edit in general, this idea of the edit. I mean, it's just sort of, I was talking to Marat a couple of weeks ago that like, for me kind of,
I'm not so interested in like technology itself, but I am quite interested in like the language and the rhetoric of technology, and just how we as human beings kind of navigate this like mediated, kind of edited version of reality that we're sort of engaging with. Ну да, то есть я вот говорил уже с Маратом 2 недели назад о том, что меня очень интересует вот эта идея обработки, которая присутствует в нашей жизни, вот эта идея редактирования, и как мы, собственно, справляемся, особенно в современном цифровом мире. So I get very excited about like I get excited, perhaps too excited about like documentation and like sound editing and kind of the image edit as well. Мне очень важно документирование, всего запечатлить, да, все, аудио, звук, видеоряд. Вот. Но, кстати, тема технологий как сама таковая меня не очень интересует. Вот. Thank you for the answer, because I got to tell you there isn't a picnic this video editing. This is a complicated piece of video editing. So my other question is sort of related to it. I would just like to have your opinion on this. How do you think the knowledge of technology, of video editing stuff, of sound editing programs is important for contemporary composer? Because it seems like that the composer that doesn't use this nowadays is like illiterate in a modern culture. Да, только перевести еще, если можно, пожалуйста. Мой вопрос второй такой, что в связи как раз вот с большой сложностью того, что сейчас было на экране, как Нил смотрит на ситуацию вообще в целом, мне интересно узнать, с композицией, и согласен ли он с тем, что в настоящее время для композитора не владеть видеомонтажом и подобными всеми вещами, аудиомонтажом и так далее, это сродни все равно, что быть неграмотным в условиях современной культуры. Yeah, that's an interesting question, actually, and I'm not sure I totally. I wouldn't say illiterate. For me, it doesn't feel essential to engage with technology at all. It's just something that kind of lots of us are interested in. But for me, I think it's. I can only talk personally. So for me, the kind of interest in that side of things, and the reason that I do use, I mean, I'm not using like high tech stuff. It's like video editing and sound editing. I mean, it's all around us. But the reason I'm interested in it is because of sort of what it's, because of the kind of the languages that it can speak in, which often. Yeah, it's more kind of like the language of the technology rather than the sort of technology itself. But also, you know, on a very practical sense, I'm aware that like more people encounter my work online than they do in person, probably, or at least, or maybe it's kind of equal. And so in a very practical way, like I do enjoy like taking care of how it's presented as like an audio recording or a video as well, but also, and sorry, Marat, this is a long sentence now, but also like once I get into that, I'm also like, well, like what is a video of a performance? Is it just like is it just like a functional presentation, or can it actually speak in a different way to the live performance? Like the kind of relationship between documentation and live is like really complex and problematic and exciting for me. Окей, значит, главный посыл в том, что... Боже, надо собраться сейчас. То, что сама... Как бы я не считаю, что это какая-то неграмотность, то есть мне сложно с этим согласиться. Просто это то, что интересует достаточно много людей, в том числе меня. И меня особенно интересует именно вот этот язык сам,
редактирование и технологии. То есть, может быть, не как сама тема, а как вот это какие-то новые смыслы, которые появляются в связи с этой редактурой. Вот. Но в то же время важно отметить, что много людей знакомятся с моим творчеством, конечно же, онлайн, через вот эту документацию, то есть, да, запечатление моего материала в таком цифровом виде. И это тоже создает какие-то новые смыслы, и как бы в этом есть какой-то интерес для меня тоже. Поэтому я отношусь к презентации своей музыки с большим трепетом. С большим вниманием, да. Внимание. Thank you for your answers, Neil. It's I got my my information that I wanted to get. Good. Should we? I realize we are sort of pushing on with time. So maybe we'll look at least one more thing. Is that okay, Marat? And then еще одну пьесу посмотрим. Хорошо? Ну да, окей. Okay, I think so. Okay, so well, let's see how we go. Actually, maybe we can look at one or two more things, depending on how you're fixed for time. But I think kind of coming out of that discussion, maybe it's interesting just to have a bit of a look at a kind of a recent piece of mine for the pianist Zubin Kanga. And you might have come across Zubin if you've been looking, maybe you saw Wiki Piano or some of that work as well. Ну да, то есть вот это посмотрим на недавнюю пьесу, которая написана была для Зубина Канга, Канги, наверное, по-русски, Зубин Канга его имя. Он пианист, который, кстати, если вот вы интересуетесь Шубертом, то он с ним тоже связан. По-моему, Wiki Piano, вот как раз-таки Zubin там присутствует. So Zubin's an Australian pianist based in London, and he has a large project, a commissioning project where called Cyborg Soloists, where he commissions composers to make works for him as a pianist using some form of technology, basically interactive technology. Зубин австралийский пианист, который сейчас живет и работает в Лондоне, и у него есть вот этот достаточно большой известный проект, который называется Cyborg Soloists, можно перевести это как киборг-солисты, где он делает заказы различным композиторам для себя как пианиста, чтобы эти заказы использовали какие-то современные технологии. So I made a piece for him recently. It's quite a long piece. It's about 40 minutes long, probably too long. And maybe I'm going to maybe cut it down a bit, but it's very much interested in this idea of kind of a mediated disembodiment, the idea of, again, conjuring a sense of like either a character or a kind of a sort of meaning which never quite comes into focus. То есть вот эта пьеса Whatever Weighs You Down, она 40-минутная, возможно, даже чуть слишком длинная, ее надо бы подрезать. Вот, но во многом она тоже исследует тот же самый феномен, вот в чате подсказывают, опосредованное развоплощение, да. Собственно, все. So this piece that I made with Zubin is for piano. There are two videos playing simultaneously. And there's text, there's narration, there are subtitles on screen, and it speaks through the language of, specifically I was interested in the kind of the kind of language of kind of expanded media for deaf people, for blind people, like accessible media, basically. Да, то есть в этой пьесе она для пианиста, там также присутствуют два разных видео, которые играются одновременно, там тоже есть текст, чтец, соответственно. Вот, и мне было интересно, как можно вот это опосредование сделать для людей с ограниченными возможностями, то есть слепыми и глухими, если... Да, как можно это, вот, эту тему исследовать и проработать. So the piece, it happens on a stage, but the attention on the stage is kind of, sometimes it's drawn towards Zubin as a live performer. Sometimes it's drawn to kind of one of the video screens. Sometimes there's kind of pre-recorded sound, which is like masking everything. There are subtitles, things are audible or not audible. And there's also a key presence on screen in the form of this deaf performance artist. Chisato Minamimura.
Хорошо, да. То есть во многом на сцене хоть и присутствует все одновременно, но фокус внимания смещается достаточно часто. То есть иногда он на Зубине, как на исполнителе, иногда экран, ну, то есть то, что на экране видеоряда, привлекает наше внимание больше. Иногда какие-то предзаписанные звуки, которые тоже сливаются с живыми звуками, и тоже не очень ясно, что происходит. Но главный объект внимания – это глухонемой художник. Sorry, what's the name? Chisato Minamura. Chisato Minamura, японский глухонемой художник. Sorry, is that a he or a she? She. So she's on screen. This is her on screen. This is us working with her. Да, это вот она. Вот вы можете видеть, как мы с ней репетируем. And the title comes from the title is a reference to weight and descent, and there's a sense in the piece of always being bogged down by something, or similarly this broken form of connection between Zubin's sort of abstract pianism and this more kind of sign language based communication of Chisato, I suppose. Да, то есть название пьесы Whatever Weighs You Down, то есть то, что бы тебя не утруждало, как бы навешивало на тебя, да, оно относится к этой как раз к форме коммуникации между Зубиным и его, может быть, более абстрактной игрой на фортепиано, и Чизатой, и вот ее глухонемой тоже, вот как это общение происходит с глухонемым человеком. И то, что всегда присутствует какое-то вот это затруднение, которое тебя как бы давит в каком-то плане и может быть, не позволяет плавно общаться, так. But the sort of link between them that sort of manifests itself halfway through the piece is this kind of sensor glove technology. So at some point in the piece, Zubin wears these gloves made by a company called Mimu that I'm sure everybody here probably knows this sort of technology, but it's full of, you can trigger samples with the fingers. It has kind of 3-axis sort of potentiometers and accelerometers in the glove, and essentially it's linked with Ableton. It's basically like a MIDI controller that you can link with Ableton Live. Вот, ну и то, что связывает Зубина и Чизато в середине пьесы, это вот как раз-таки вот эти сенсорные перчатки Миму, которые делает компания. Там есть разные датчики, потенциометр, акселерометр. И во многом, да, это тот же самый MIDI-инструмент, который связан, ну, который можно подключить к Ableton, да, и тоже настроить, как он там регулирует разные параметры и влияет на них. So he wears these gloves sort of halfway through the piece and is able to well, you'll see when we look at the clip. Ну, в общем, в середине пьесы он, да, надевает эти перчатки, и вы увидите уже дальше в видеопримере, что, собственно, происходит. Yeah, I'm no artist, but here we sort of like mapped. There's sort of a parallel kind of movement and hand gesture score. I'm obsessed with hands. I don't know where that's coming from, but basically hands. Да, вот я хоть и не художник, но вот тут вы можете наблюдать, как это соотносится, да, видимо, жесты глухонемого художника и, соответственно, Зубина. Вот, и вообще меня очень сильно привлекает рука, и вот эта тема руки, не знаю почему, не спрашивайте, но вот так оно есть.
beautiful ones. Like 39 kilograms. Yeah, so it's sort of quite a heavy, quite an abstract piece. It's sort of, I think, kind of exploring a lot of these concerns in a in a more abstract way, perhaps. Ну да, то есть достаточно сложная, тяжелая пьеса, скажем так, абстрактные, и вот все эти вопросы, о которых я говорил, да, все эти темы, которые меня интересуют, они вот, наверное, тут более абстрактны, чем в других пьесах. But I also love just the like absolute ridiculousness of these sensor gloves as well. I mean, they're just sort of absurd, and it in quite an interesting way. I mean, it's like this. It's I tried to use them in this piece in a way that kind of highlights their like sci-fi ridiculousness. Ну да, и с другой стороны, мне, конечно, очень понравилось, что эти перчатки, они такие достаточно абсурдные, комичные, может, в каком-то плане, и я хотел как-то вот обыграть эту тему, сделать это более как бы как sci-fi, да, то есть футуристично, может быть, чуть-чуть показать, что, да, это такая вот технология, которая не так плавно встраивается в перформанс, и мне это тоже было интересно. I think we might have a question, Neil, if that's okay. Sure. Yeah? Окей, Таня. Да, привет. Спасибо большое за эти пьесы. Мне вообще, в принципе, нравятся такого рода произведения мультимедийные. И у меня такие музыковедческие дурацкие вопросы. Первый насчет жанра, то есть как он сам трактует перформанс, мультимедиа пьеса, как вот, да, первый сначала по отдельности. Okay, so first of all, thank you, Neil, for this piece. It's very interesting. I like such types of performances, but I have some maybe silly musicological questions, but let's see. So how would you define this? Would you say it's a multimedia performance, multimedia piece? You know, how would you kind of tackle that issue? I mean, to be honest, so thank you for the question. To be honest, I just don't think I would define it. I'm not sure it's my job so much, but I suppose to me it feels like that's a really difficult question. Okay. It's like it feels. I mean, it feels like music to me. Like it's a composition, but there's like a really heavy. There's way more video in this than I would normally. This is like the biggest sort of most video heavy piece that I've worked on, and so it's an interesting question that it does feel different. It felt different working on this than it has on other pieces, and actually, it is a good question because I feel like it feels like the piece that is maybe not kind of ideally done in music spaces as well. Like we want to do it a little, we've done it twice now. And I think actually the audience for it feels like potentially quite different to like a regular kind of new music audience. So perhaps it's just a multimedia piece. I don't know. Well, how would you describe it? Окей. Ну хорошо, я переведу, Тань, потом можем еще обсудить это дальше. Да. Соответственно, сначала Нилу было сложно согласиться и прийти к какому-то выводу. Потом он, наверное, все-таки начал, ну, то есть осознал, что в зависимости от публики, конечно, меняется тоже в каком-то плане восприятие, потому что ему кажется, что это, то есть публика для этой пьесы, вот когда она исполнялась, она не была такой типичной публикой любителей новой музыки, и поэтому тоже пьеса сама воспринимается по-другому, но сложно было Нилу, конечно, ответить в том плане, то есть как это обозначить. Наверное, да, это мультимедийная пьеса, а что ты думаешь об этом сама, Таня? Мне тоже сложно ответить на этот вопрос, поэтому я его и задала.
Ну, да, я тоже понимаю, что для него, скорее всего, это именно музыка, в первую очередь. Просто такая вот расширенная, включающая различные другие элементы, которые раньше, может быть, не являлись музыкальными, но теперь они включены вот в общую партитуру. Так я думаю. Yeah, so I mean, this is a difficult question. That's why I asked you, because I don't actually have an answer for that. But yeah, so I think, yeah, it is, I can see that for you, music seems to be still the primary core. It's just maybe more like an extended music where, of course, other elements just are part of it now. And that's really what it is, isn't it? They do, like, filmmakers have this thing of expanded cinema, which I always quite like that as a term. And maybe there's an argument for sort of expanded music or something, you know. Мне нравится, что вот в кинематографе есть такое понятие расширенный кинематограф, и в каком-то плане, может быть, это можно тоже применить к музыке, сказать, что это такая расширенная музыка. Очень классно. Thank you, yeah, that's good. Sounds good. И еще маленький уточняющий вопрос вот по поводу перчаток. Имеет ли это некую аналогию с тем, что вот было в лунопарке у Апергиса в 2008 году, там тоже используют такие перчатки, и рассмеется, что знаешь, что Таня и всегда спросит вопрос про Апергиста. Какая бы ни была ситуация. Хорошо. Как еще раз пьеса называется? Лунопарк. Лунопарк. Окей. Да. Я просто английского не знаешь названия? Ну, или Она так и называется по-английски. окей. 2008 год. Окей. В Иркаме это было сделано. В Иркаме. Окей. Do you know much about George Apegis, I think you say in English? Do you know? Yeah? So he had a piece apparently at ICAM in 2008, which also used gloves. Have you heard about this? No, I don't know that piece specifically, but I'm aware, like, this, you know, sensor glove technology has been, it's not cutting edge technology at all. It's been around for a long time. Ну да, то есть я не знаком с пьесой конкретно, но в принципе эта технология не то чтобы прям супер современная, и во многом как бы ее использовали другие люди, да, так что это неудивительно. Они сами программировали, да, вот, собственно, эти перчатки, или как? То есть как бы как они были запрограммированы? Да, как, в смысле, они сами делали эту программу, использовали просто, да, или как? Ну то есть кастомное, можно ли там что-то самому сделать? Okay, да, so yeah, have you programmed the gloves yourself? I assume you have, because you can program them in any way you want, right? It's not like predefined, pre-configured. Yeah, that's right. You can obviously define the samples and the processing that you're using, but then you also you teach gestures to the gloves as well, so you can custom design all your gestures. So the ones we used with Zubin were specifically ones that we tried very hard for what Zubin was doing to not look like sign language, but to be more kind of mundane and everyday. So it's kind of like more also like archetypal gestures of thumbs up or thumbs down or sort of swearing or things like this. Ну да, то есть во многом их можно запрограммировать самому, и ты как бы обучаешь перчатки жестам, то есть ты показываешь жесты, я так понимаю, перчатки запоминают, что этот жест означает, и потом уже какой-то сампл или обработку включают. Во многом я не хотел, чтобы эти жесты были полностью похожи на вот язык глухонемых, жестовый, да, поэтому мы старались использовать какие-то более такие ежедневные жесты, типа вот пальцы вверх, пальцы вниз, что-то типа того. Thanks a lot. Thank you. I realize we're at half 12. I had one more clip that might round things off sort of neatly, but also perhaps we're at. We can also. Okay, let me ask. That's okay. Есть последний клип, который может все как бы завернуть в. Можно еще вопрос из чата? Okay. There's a question from the chat. Yeah, I would like to read the question from our YouTube chat. So, Nil, do you use the term happening to describe your art? I quite like, so I obviously know a fair bit about happenings. That I don't think I've ever used that term myself, because I do think about it as that feels like a historical term about a particular sort of type of working. It's interesting. Like, a lot of people say they see a connection with like Fluxus and that kind of world of things. For me, like, a happening is a little bit. I think my work is a bit more structured than maybe happenings. It's have a little bit more control, but I'm not offended by the word.
Ну, то есть, да, я особенно об этом так не задумался. Для меня хэппининг — это более такой исторически окрашенный термин, который во многом связан с флуксусом, и во многом тоже есть, наверное, какие-то параллели между моим творчеством и их творчеством. Но, с другой стороны, все-таки в моих пьесах присутствует больше чуть контроля, и мне кажется, хэппининги, они в этом плане более свободны, что ли. Но, в принципе, мне этот термин как бы не обидел бы, если бы так это даже было названо. Thank you. Okay, I think, yeah, we can just look at the final clip. Yeah, so this won't take so long, but I thought maybe, so at the minute I'm on this kind of weird residency at the moment. I'm living for a little while in the south of Germany, and trying to bring my thing up, which is I mean, it sounds very luxurious, and it basically is, but in a castle in the hills outside Stuttgart, with a castle on one side and a forest on the other side. And I could try and maybe I'm going to attempt to show you the forest very quickly, but it involves unplugging my HDMI cable. So yes, I'll slowly be interpreting it for me. Yes, let's pray. But essentially, once I got here, I'm sort of so surrounded by nature. Are you still there? Can you still read me? Yeah, we can see you. Okay, good. Okay, so I'm so surrounded by nature that I came here with an idea of making kind of multimedia work, but immediately sort of realized that actually there's something really valuable about being like in the countryside. So let me stop so you can see my face full. So this is sort of, I'm not doing this as a flex, but it's just to kind of prove that this is also the world. But this is sort of the view from my studio door these days. So it's this sort of wintry German forest. Ну да, то есть я не хочу выпендриваться, во-первых, но просто хочу вам показать, какой сейчас вид у меня из комнаты, достаточно прекрасный. Я вот последние 5 месяцев нахожусь в творческой резиденции на юге Германии, около Штутгарта, и звучит это достаточно люксово и так, ну да, богато, но по сути, как бы с одной стороны у нас тут есть такая castle, замок, да, с другой стороны лес, и вот я приехал изначально сюда с какой-то идеей создать, может быть, мультимедийное произведение, но, по сути, когда ты окружен природой настолько сильно, то какие-то уже у меня это желание, ну, как бы его стало меньше, то есть я стал задумываться о других вещах. So I found just spending a lot of time in the forest and sort of surrounded by quiet and nature, I've become kind of interested in working explicitly like away from technology for a little while, and kind of working with kind of acoustic means to produce kind of like noise music in a way. Specifically, I've become kind of interested in like the sonic properties of leaves, which are here drying on my wall. Да, то есть я во многом, ну вот как я уже говорил, что когда я приехал сюда, я больше стал интересоваться природой и во многом вот начал задумываться о том, как можно тоже создать интересную какую-то музыку, но используя чисто акустические вещи. Вот во многом вы могли видеть на моей стене засохшие листья, которые имеют разные такие акустические качества, которые я исследую в данный момент. И это то, что вот меня сейчас интересует. Yeah, there's something interesting about working with like very humble musical means and sort of these leaves as like ubiquitous instruments that feels like robust and transportable and organic in the way that sort of like pieces with loads of technology and like multiple screens is definitely not, and also kind of rich perhaps in a sort of in other sorts of ways, ecological ways or site-specific ways, seasonal ways. Ну да, то есть интересно, что тут, вот, как я уже говорил, экологические какие-то новые, может быть, смыслы просматриваются, сайт-специфика тоже, какие-то новые смыслы появляются, в том числе, ну, конечно же, это не технология, то есть такой органичный инструмент, листья в каком-то плане, и да, и мне вот интересно найти какое-то новое в этом звучание. So I'm going to play you a clip that's just maybe sort of 3 minutes long of just some leaf playing. Ну да, я вам покажу 3-минутное видео, как мы играем на листьях, или как тот играет на листьях.
Sorry, I don't know what's going on. Okay, we'll pause there. That goes on for hours. But there's so I'm not sure where that's going yet, but it feels to me personally at the minute important to have this kind of non-technological counterbalance to what I normally do. And the idea of being able to just like turn up and make something interesting happen without equipment and technology is sort of quite important to me. It's just sort of, you know, the kind of pure sort of practical musicianship really, and this Leaf stuff feels very intuitive and non-academic and non-intellectual in a way that I think is, yeah, for me important to have in balance with these other perhaps more sort of conceptual projects. Ну, то есть, да, тут баланс мне очень было интересно вот какой-то выстроить, да, между этим технологическим и нетехнологическим, скажем так, своей практикой, да, творческой. Во многом вот эта практика, связанная с природой, она более прямолинейна, она доступна, то есть не нужно брать какой-то эквипмент, да, оборудование, и идти в лес с этим, да, можно прям найти вот листик в каком-то плане и сразу на нем сыграть. И в том числе это более как бы практично, такое практическое делание музыки, это более не академическое, да, такое вот работа с музыкой, и не интеллектуальное в каком-то плане. Мне этот баланс между интеллектуальным и неинтеллектуальным, академическим, неакадемическим, технологическим и более, может быть, природным, мне он очень важен. So it's a bit of a nascent practice at the minute, but I'm starting to like do shows with leaves and also lead kind of workshops as well. This is a clip from this is an image from a kind of nighttime forest walk that I organized last weekend, for instance, and taught kind of leaf blowing at midnight in the middle of the sort of South German forest. And there's something very there's something kind of raw and magical and sort of beautiful about it all, I think. Ну да, несмотря на то, что это такая еще не прям широкая у меня в этом плане практика, я постараюсь приходить ей на какое-то новое применение, и вот во многом вы можете видеть картинку, как мы гуляли ночью по как раз-таки лесу, и вот пытались играть на этих листиках вместе все. Да, и в этом есть что-то такое магическое, чудесное и прекрасное, поэтому меня это очень привлекает. Maybe that's a nice, maybe that's a nice moment, a nice place to sort of leave things. Yeah, okay, well, that was great, Neil. Thank you so much. We've got a few questions, I think, so let's just, yeah, we still have to hold on for a bit later. But yeah, so thank you so much, that was great. Да, я думаю, мы сейчас перейдем к вопросам, на этом мы закончим основную часть, да, можно чуть-чуть подискутировать. Хорошо, у нас есть вопрос в чате здесь, Ира. Да. Хорошо, давай ты его зачитай, я его переведу. Угу. Спасибо за интересную лекцию. Что вы можете сказать об экспериментальной музыке Корнелиуса Кардио и его
проекте Scratch Orchestra и в связи с тем, что они представляли в Англии сочинения импровизационного характера с признаками перформативных практик. Насколько этот опыт важен для истории музыки Англии в настоящем времени? Спасибо. Okay, so we've got a question about Cornelis Kadju and the Scratch Orchestra. Well, first of all, thank you for such an interesting lecture. So what can you say about Cornelis Kadju and the Scratch Orchestra, given that they were kind in England, right? There were those people who were so much involved with improvisation and with this with performance as such, maybe. So how important is this period and this experience? How is it? Is this important for the kind of current English artists, so to speak? So what role does it have in the sort of the legacy or lineage of maybe English performance and experimental music? Yeah, it's interesting. I think like Karju as a composer is like I don't think his work is like performed so much in England these days, and he's not really sort of a really explicit part of the conversation. But I think the legacy of the Scratch Orchestra is important, particularly because there's a number of people who are involved in that who are now important teachers in the conservatoires here. Howard Skempton, like maybe Gavin Bryars as well, like John White. People like this are kind of they have generations of sort of students below them now, and so I think there is a whether we like it or not, or whether we're aware of it or not, I think that legacy of the Scratch Orchestra is sort of embedded in experimental music practice. Да, ну то есть, соответственно, несмотря на то, что музыка Кардио не так-то уж и часто как бы исполняется в Великобритании, и не то чтобы она где-то находится на поверхности разговоров, да, современной музыки, но, конечно же, дело в том, что он, безусловно, повлиял на музыку экспериментальную в Англии, и, конечно же, тот факт, что еще его, то есть люди, которые с ним работали, это Гевин Брайерс, Хауард Скемптон, Джон Уайт, они все являются профессорами и преподают, и таким образом они как бы это наследие, да, Кардио, они передают сквозь поколения, можно так сказать. И это, пожалуй, самое важное. То есть мы все это чувствуем, но, может быть, более так как бы подсознательно не так очевидно это чувствуется, но это точно присутствует. Окей, any more questions? Есть ли у нас еще вопросы? Один еще можно, пожалуйста? Конечно, да. Neil, my question sort of goes back to the second piece that we saw today, and it's connected to the fact that what we saw, it was just like, the perfect impersonation of the idea of mediated disembodiment. And you mentioned before that you have been always fascinated by that Japanese doll theater. I sort of forgot the name for it, but you have said that. And my question is, have you tried or maybe even learned this theater yourself? Do you have this experience? Yeah, so it's quite difficult with Bunraku specifically to sort of train in it, but I have trained a little bit in no theatre, which is it's not puppets, it's people it's this very slow form of theatre. You wear masks, and it's similarly kind of distributed across the stage. So there's like a choir, there are actors. You're kind of a doll yourself a little bit with this mask. You sort of lose your ability to express stuff facially. And I've studied that sort of academically, but also I've done some training in Kyoto for that as well, which was a very like a really seminal experience for me, actually, spending sort of 6 weeks intensively thinking about how one functions as a performer in this very sort of odd, unsteady, kind of ancient multimedia thing. То есть был вопрос про то, есть ли опыт у Нила вот в театре, в кукольном театре, да, японском, может быть, то есть учился ли он этому. Нил сказал, что он не учился
именно этому типу театра, но он учился другому, который называется «Но», по-моему, если я не ошибаюсь, в котором у тебя маска, соответственно, ты не можешь выражать свои эмоции лицом, ты должен научиться это делать по-другому. И вот для него было очень важно провести, по-моему, 6 недель. 6 weeks you spent in Kyoto? Yeah, the course was about 6 weeks, I think. Ну, примерно 6 недель в Киото, да, вот изучая это мастерство, и это был таким очень важным, да, опытом в жизни Нила. Yeah, but I've also been to see a lot. So my wife is Japanese, so we spend that's kind of, you know, where she sort of introduced me to this sort of a decade ago or whatever, and so we're there and try to kind of just go and see this stuff as well. So it's Моя жена японка, и во многом она вот 10 лет назад примерно меня как бы к этому и, да, познакомила меня с таким разнообразной культурой, и, да, мы пытаемся ходить на всякие выступления, спектакли, театральные постановки, и вот тоже следить за этим. And the last one, if you will. How did that learning and experience affect, how exactly did it affect your way of thinking as a composer? Can you give us a little specifics? Yeah, it's so before I sort of did any actual kind of embodied training, I found myself like really fascinated by the surfaces of that kind of theatre and the way it looked and the kind of vibe of it. And I'd always felt a little bit kind of exoticist, I suppose. But I don't know why, you can translate that first bit if you want, Marat. Yes, thank you. But there is a but. Окей, ну то есть изначально меня привлекал какие-то более поверхностные, может быть, стороны этого театра, да, и характеристики, какие-то более, может быть, экзотические в этом плане. То есть я это воспринял как какое-то, может быть, даже чуть-чуть экзотическое искусство. Но... But kind of spending time actually doing it, what I got from that was kind of a sort of a couple of things, a kind of deeper appreciation of how different elements within that theatre function, and specifically the fact that they're very autonomous up until the last minute. So no theatre specifically, which I that's what I did the training in. The actors, they don't rehearse with the musicians and they don't rehearse with the choir. Everybody just knows their parts, and then it kind of comes together in the active performance. And they're kind of connected, but they're also kind of autonomous. And there's almost like a sort of dreamlike. There are some moments that are, you know, tight and snappy, but those are within a texture that's much more dreamlike. And actually, if you ever get the chance to go to a no theatre, particularly in Japan, you'll see like there are many people in the audience are literally asleep or kind of half asleep during the performance because it's slow and it's long. But that kind of dreamlike hypnagogic state is sort of it's also like the ideal way to appreciate that work, and it's kind of, if not encouraged, it's totally fine. That space halfway between kind of waking and sleeping, where things are just kind of, you know what I mean? Значит, окей, да, то есть, ну потом, после того вот этого более, ну, во-первых, какой был вопрос? Вопрос был такой, как вот этот опыт тренировки, ну, то есть изучения театра повлиял на композитор, то есть как на композитора, как это на тебя повлияло? Вот, соответственно... Именно на процесс мышления даже. На процесс мышления, да. Вот, и, соответственно, ответ был такой, то что да, сначала это была более такая экзотическая фаза, когда я не ценил это по-настоящему на более глубинном уровне, но потом, когда я начал уже сам заниматься, да, этим театром, и изучать его, и тренироваться, скажем так, меня очень привлекло тот факт, что все эти части, то есть музыканты, они не репетируют с актерами, это происходит раздельно, и очень мне было интересно, как эти автономные части в конце соединяются воедино во многом, без вот многих, да, репетиций, то есть, по сути, это такой очень увлекательный процесс, и во многом напоминает сон в каком-то плане, то есть такой более... сновидение, что ли, потому что там присутствуют некоторые моменты, когда есть какие-то четкие ориентиры, когда музыка и актеры должны соединяться, но по сути это все такие более разноплановые, разобщенные
структуры, да, которые не всегда точно соединяются, и очень интересно, что если вы когда-то попадете в Японию, да, и вот на театр не знаю, как переводится, в частности, вы увидите, что публика часто будет находиться в таком состоянии полусна, скажем так, гипногетическом, по-моему, то есть между сном и реальностью, и во многом это даже вот именно тот способ, как нужно ценить такой театр, и во многом это даже вот поощряется, да, такое восприятие театра. So I would say my work is like my work is not, I don't put things together randomly, like everything is like controlled and decisions are made, but also I like this idea of like having kind of sometimes multiple things happening at the same time, and yes, okay, being in control of like when those things happen, but like not necessarily being in control of exactly what the kind of vibe, the sort of combination of those things is going to mean or say or how they're going to kind of resonate completely together. I like the sort of openness, the kind of multiple kind of layers might Ну да, то есть во многом, как это связано с моим творческим подходом, это то, что, конечно же, в моей музыке я тоже накладываю разные иногда слои друг на друга, но и несмотря на то, что я имею, конечно же, как композитор какую-то долю контроля над этим, и, конечно, контроль композиторский там присутствует, все равно мне интересна эта идея, как вот разные слои могут сочетаться друг с другом, и какие из этого иногда тоже возникают смыслы, и вот этот... взаимодействие, да, между этими различными частями и медиумами. Okay, anybody else? I think we have a little bit of time. Yeah. Да-да-да. У нас есть два вопроса из YouTube-чата. Подскажите, пожалуйста, играет ли Нил на каком-нибудь музыкальном инструменте? Okay, so we have a couple of questions from our YouTube chat. So the first question is, do you, Neil, play any sort of musical instruments? Which instruments do you play? Leaves, and but also I guess I play a bit of piano and some guitar, and I played trumpet as a kid. I play a lot of instruments to a kind of very mediocre degree. Ну, листья, мой первый ответ. А вообще, если серьезно, то фортепиано, гитара, trumpet, труба. Вот. Ну и вообще я много разных инструментов изучал в школе до такого среднего примерно уровня. Вот, поэтому у меня есть понимание, как, конечно же, инструменты работают. But I find actually being an active performer often, in slightly more experimental ways, but just being on stage and performing like is really key to me. I think all composers should do it. Вообще для меня самое, что главное, это все-таки находиться на сцене, неважно в каком амплуа, и вот этот акт перформанса, да, не в плане перформанса как выступления, да, он мне очень важный, я вообще считаю, что все композиторы должны по-хорошему тоже выступать. И второй вопрос тоже короткий. Вот в первом перформансе была мелодия, которую все пели. Это же была оригинальная мелодия или цитата? So the question is, remember the Regretfully Yours Ongoing, the piece, right? There is a melody at the end that everybody sings. Did you write it yourselves, or is this some kind of citation of some other material? No, I wrote it myself, but it's supposed to sound like a kind of. I wanted it to feel a bit like Hey Jude, like the sing along at the end of Hey Jude, Yeah. Oh yeah, it does sound like that actually. Yeah, but There's a lot of resemblance. Ну да, то есть, по сути, я написал... Это моя музыка, которую я сам написал, но во многом я хотел создать такой, может быть, эффект, впечатление, как от концовки песни Beatles «Hey Jude», где тоже есть вот этот рефрен, повторяющийся, который много раз, естественно, да, у нас играет, и все вместе его поют в конце. But the melody is original. It had to fit over. It's a chromatically descending bass line. I wanted it felt important to have like a sort of baroque, like lamenting bass, and so the melody is changed to fit over that. То есть там есть хроматический бас, который вниз идет, такой ламент, по-моему, по-русски, плачущий. Барочный такой. Барочный такой, да. Такой вайб, скажем так, настроение. Okay, any more questions? Вроде нет большого. Okay, we can ask one more, or we're gonna wrap up now. I can take one more. I probably have to go. I have to disappear in about 3 minutes, but I can take one more question. Okay, one quick question. Anybody?
Okay, Neil, my question, which is your favorite, because people love asking this in Russian, what's your favorite composer? Oh, okay. I Какой definitely твой have to go любимый at this point композитор? then. Don't ask me that. Okay, No, I cannot. I don't know. It changes. It changes day to day, week to week. I've always really appreciated like John Zorn's universe that he's built. This kind of, it's so like multifaceted, and certainly he was a big influence. But I think probably my favorite composer is Charles Mingus. Just because I love the energy in his work, where it's like it's super controlled and like really complex and like composed. But when you hear it on recording, it just sounds like that there's genuine like chaos and like riot in that music. And I think that kind of energy is amazing. Ну, то есть, да, мне нравится музыка Джона Зорна во многом, я ее ценю, но еще Чарльз Мингус, у него тоже такие интересные сочинения, когда вот этот хаос, то есть, как бы, музыка очень контролирована, да, то есть много, я так понимаю, композиционных решений принимается, но на записи это звучит как просто какой-то полный хаос, и вот мне эта энергетика близка и интересна. Okay, I think that is it for now. Right. Great. Thanks so much, Neil. We really enjoyed it. so much. Hope you enjoyed it. It was really great. Yes, thanks everybody. Thanks for having me. So yeah, that's it. Yeah, I think we're done. And thanks everybody for joining in. Yeah, we'll see you soon. Спасибо большое всем, что поприсутствовали. Да, мы будем с вами дальше на связи. Спасибо. Thank you.